A very good afternoon, student. Let me start today physics class. The topic is motion. In this chapter, learning objectives. After completing this lesson, student will be able to understand, list the objects which are at rest and which are in motion. Then understand distance and the displacement. The third one is determine the distance covered by an object describing a circular path. Classify uniform motion and non-uniform motion. Then next point, distinguish between speed and velocity. Relate accelerated and unaccelerated motion. Deduce the equations of motion of an object from velocity time graph. The next point, write the equations of motion for a freely falling body. Understand the nature of circular motion. Identify centripetal force and centrifugal force in day-to-day life. Now, the introduction is what is mean by motion. So, first of all, we should know about what is mean by motion. Motion is the change in the position of an object with respect to its surroundings. Everything in the universe is in motion. So once again repeat. Motion is the change in the position of an object with respect to its surrounding. Everything in the universe is in motion, even though an object seems to be not moving. It is moving because the earth is moving around the sun. You may see objects moving in your surroundings. Cars along the road, trains along the track, and aeroplanes in the sky are all moving. These movements are one type of motion. You may see the fan rotating in the ceiling. This is another type of motion. When you are playing in swing, it moves to and fro. This is also a types of motion. Motion is described in terms of distance, speed, acceleration, and time. In this lesson, we still study about different types and equations of motion, displacement, velocity, and acceleration. So once again repeat the definition of motion. Motion is the change in the position of an object with respect to its surroundings. Everything in the universe is in motion. The next topic, rest and motion. What is mean by rest? What is mean by motion? So object which do not change their position are said to be at rest, while those which change their position are said to be in motion. Once again repeat, in physics, the objects which do not change their position are said to be at rest, while those which change their position are said to be in motion. For example, a book lying on a table and the walls of a room are at rest. Cars and buses running on the road. Birds and aeroplanes flying in air or in motion. Motion is a relative phenomenon.
So these are all the example for the motion. This means that an object appearing to be in motion to one person can appear to be at rest as viewed by another person. For example, trees on roadside would appear to move background for a person traveling in a car, while the same tree would appear to be at rest for a person standing on the roadside. So, when we traveling by the car, we see the outers. While we traveling with the car, the person sitting inside the car, they are they are viewing in the outer side of the tree, means trees are moved in a backward direction. This is the motion of the, this is prove the motion of the car. So ஒரு person காருக்குள்ள இருந்து வெளியில இருக்கிற ட்ரீயை பார்த்தாச்சுன்னா கார் மூவ் ஆகுறதுன்றது தெரியாது. காருக்குள்ள இருக்கிற பர்சன் ட்ரீயை பார்த்ததுனால ட்ரீ மூவ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் மோஷன். மோஷன் வந்துட்டு ஒன் ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும், ஒரு அனதர் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங்கில் இருக்கும். மூவிங்கில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் உட்காந்துருக்க பர்சன் வெளியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்த்தாச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? அவுட் சைடு ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஆல் மூவிங். தட் இஸ் ஒன் இமேஜ் ஒரு வியூவில் கிடைக்கணும். அதே ரோட் சைடில் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு அந்த ட்ரீ ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அந்த பர்சன் மூவ் ஆகலை. த சேம் பர்சன் ட்ராவலிங் வித் கார்னா தட் பர்சன் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த மோஷன். ஏன்னா அந்த ட்ரீயில் மூவ் ஆகுற மாதிரி அவனுக்கு தோணும். ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன். ஒன்ஸ் அகேன் ரிப்பீட் த ரெஸ்ட். The objects which do not change their position are said to be at rest. ஸோ ஒரு சாக் பீஸோ ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோ ஒரு டேபிள் மேலே வச்சாச்சுன்னா அந்த டேபிள்லேருந்து அந்த சாக் பீஸ், வாட்டர் பாட்டில் இதெல்லாம் அதனுடைய பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, அது அங்கேயே தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ரெஸ்ட். those which change their position are said to be in motion. ஸோ ஒரு காரோ சைக்கிளோ பைக்கோ மூவ் பண்ணுறோன்னா ஒன் பொசிஷன்லேருந்து அனதர் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகுது, சேஞ்ச் பண்ணுது, பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்க, அதனால இட் இஸ் கால்ட் மோஷன். த நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன். இன் ஃபிசிக்ஸ் மோஷன் கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆஸ் பிலோ: லீனியர் மோஷன், circular motion, oscillatory motion, random motion. There are 4 kinds of motion. So what is meant by linear motion? Motion along a straight line. Motion along a straight line is called linear motion. So what is meant by circular motion? Motion along a circular path. Circular pathல மூவிங் நடந்தது, மோஷன் நடந்ததுன்னா சர்க்குலர் மோஷன். லீனியர் டைரக்ஷனில் நடந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நடந்ததுன்னா அது லீனியர் மோஷன். Oscillatory motion na repetitive to and fro motion of an object at regular interval of time. Oscillatory motion. So example, simple pendulum. Simple wall clockல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு pendulum oscillate ஆயிட்டே இருக்கும். So repeated and regular interval of timeல அது oscillate ஆயிட்டே இருக்கலாம். It is called oscillatory motion. Then last one is random motion. Random motion means motion of the object which does not falls in any of the above categories. இந்த மேலே இருக்கிற எந்த கேட்டகரியிலுமே இல்லாத motion is called random motion. Motion of the object which do not fall in any of the above categories. So once again repeat, there are 4 types of motion: linear motion, circular motion, oscillatory motion and random motion. Linear motion means motion along a straight line. Circular motion means motion along a circular path. Oscillatory motion means repetitive to and fro motion of an object at regular interval of time. The random motion, motion of the object which does not falls in any of the above categories. Then next topic,
uniform and non-uniform motion. It's a very easiest topic. This is a very important 2 mark question also. So what are the difference between the uniform and non-uniform motion? First of all, we should know about the uniform motion. Consider a car which covers 60 km in the first hour, then 60 km in the second hour also, and another 60 km in the third hour also, and so on. The car covers equal distance at equal interval of time. We can say that the motion of the car is uniform. So what is the definition of uniform motion? Children, please note it down, this definition. An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time, howsoever big or small these time intervals may be. So once again repeat, an object is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal intervals of time, howsoever big or small these time intervals may be. So car covers 60 km, car which covers 60 km in first hour. So ஒரு car 60 km ஸ்பீடில் கான்ஸ்டண்ட்டாக போகுது. தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு 1 ஹவரில் 60 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு. தென் செகண்ட் 1 ஹவரில் ஆல்சோ 60 கிலோமீட்டர்ஸ். தென் தேர்ட் 1 ஹவர் ஆல்சோ த கார் கவர்ஸ் 60 கிலோமீட்டர்ஸ். மீன்ஸ் 60 கிலோமீட்டர்ன்ற கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸை அட் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் கவர்ஸ் பண்ணதுனால இட் இஸ் கால்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன். So what is mean by non-uniform? So opposite சொல்லணும். Now car, consider a bus starting from one stop. It proceeds slowly when it passes through crowded area of the road. Suppose it manages to travel merely 100 meter in 5 minutes due to heavy traffic and is able to travel about 2 kilometers in 5 minutes. When the road is clear, hence the motion of the bus is non-uniform. That is, it travels unequal distance in equal interval of time. So what is the definition of non-uniform motion? Thus an object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. Once again repeat, thus an object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. ஸோ ஒரு பஸ்ஸு டிராஃபிக் ஏரியாவில் போகிறப்போ ஸ்லோவாகவும், ரோடு கிளியராக இருக்கும் போது ஃபாஸ்ட்டாகவும் போகும். இதே 5 மினிட்ஸில் 100 மீட்டர்ஸ் தான் போகுது டிராஃபிக் ஆர் க்ரௌடட் ஏரியாவில். த சேம் 5 மினிட்ஸில் ரோடு கிளியராக இருக்கும் போது 2 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறப்போ 2 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் 5 மினிட்ஸுன்ற சேம் டைமில் ஈச் 5 மினிட்ஸ்லையும் 5 மினிட்ஸில் 100 மீட்டர்ஸை தான் கவர் பண்ண முடியும். அடுத்த 5 மினிட்ஸில் ரோடு கிளியராக இருக்கிறதுனால 2 கிலோமீட்டர்ஸை கவர் பண்ணும். ஸோ equal interval of time, but bus covers unequal distance. That is why it is called non-uniform motion. Once again repeat the uniform motion definition. An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time, howsoever big or small these time intervals may be. So definition of non-uniform motion: thus an object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. So இப்படி ஷார்ட்டாக ரிமெம்பர் பண்ணுறது, uniform motion means equal distance, object covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion. How will you remember non-uniform motion in shortcut method? It is nothing but non-uniform motion means it covers unequal distances in equal intervals of time.
The next topic is distance and displacement. What is meant by distance? What is meant by displacement? With this diagram, we can easily clear about the distance and displacement. Consider a body moving from the point A. It moves along the path given in the figure and reaches the point B. The total length of the path traveled by the body from A to B is called distance traveled by the body. The length of the straight line AB is displacement of the body. So, this curved line, the object moves from A to B is nothing but distance. But the length of the straight line AB is called displacement of the body. Now, clearly understand about the distance. The actual length of the path traveled by a moving body, irrespective of the direction, is called the distance traveled by the body. Once again, repeat: actual length of the path traveled by a moving body, irrespective of the direction. Here, this is A to B. The object covers A to B. This is irrespective of the direction of the body. In the direction of the A to B in the straight line, in the direction represent பண்ணுது. பட் அந்த டைரக்ஷனில் ஆப்ஜெக்ட் போல் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணிருக்கு. அதனால் இட் இஸ் கால்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ த ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த பாத் ட்ராவல் பை அ மூவிங் பாடி irrespective of the direction is called the distance traveled by the body. It is measured in meters in SI system. It is a scalar quantity. So please note it down. It is a scalar quantity having magnitude only. Magnitude only. Next, displacement. What is meant by displacement? It is defined as the change in position of a moving body in a particular direction. In a particular direction. Changing the position of the object in the particular direction means A லேருந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணி பியை ரீச் பண்ணுது. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் டைரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணும். டைரக்ஷனில் தான் போகும். பட் டிஸ்டன்ஸ் இட் நாட் மென்ஷன் த டைரக்ஷன், ஒன்லி மேக்னிடியூட். ஸோ இயர் சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் ஆஃப் எ மூவிங் பாடி இன் எ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன், it is a vector quantity. Please note it down. It is a vector quantity having both magnitude and direction. It is also measured in meters in SI system. So what are the difference between the distance and the displacement? First point is it is a scalar quantity. Distance is scalar quantity. Displacement is vector quantity. It has only magnitude. It has both magnitude and direction. Then distance, actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction. Here, change in position of a moving body in a particular direction. So these are all the difference between the distance and displacement. Then next term is speed, velocity and acceleration. Speed la there are two terms இருக்கு, fast and slow. ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான் பாரு, அவன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான் பாரு, அவன் எவ்வளோ ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கான் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறான். வாட் இஸ் மீன் பை ஃபாஸ்ட், வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்லோ? ஸோ ஒன் definition of fast and slow means fast is nothing but longest distance covered by the short duration of time. Once again repeat, fast is nothing but longest distance covered by short duration of time. Slow means shortest distance covered by long duration of time. So once again repeat, what is mean by fast அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் உடனே ஃபாஸ்ட்னா வேகமாக போகிறது, ஸ்லோனா மெதுவாக போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டூடெண்ட். அப்படி இல்லை, ஃபாஸ்ட் மீன்ஸ் longest distance covered by the short duration of time. Slow means shortest distance covered by the long duration of time. So it's nothing but fast and slow. ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதுனா என்னென்னா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ், ரொம்ப தூரத்தை ஒரு
ஷார்ட் டைம் பீரியடில் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். 5 மினிட்ஸில் நான் 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணுறேன்னா வெரி ஃபாஸ்ட். ஸ்லோ மீன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு 200 மீட்டர்ஸை நான் ஒரு ½ அன் ஹவராக ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்லோ. ஸ்லோக்கு எக்ஸாம்பிள் டிராஃபிக் ஏரியா. டிராஃபிக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இன்ச் பை இன்ச் மூவ் பண்ணும். இட் இஸ் கால் ஸ்லோ. ஃபாஸ்ட் மீன்ஸ் பைபாஸ் ரோடு. பைபாஸ் ரோடில் கிளியராக இருக்கும் ரோடு. ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது போகிறது ஃபாஸ்ட். ஏன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸை ஷார்ட் duration ஆஃப் டைமில் கவர் பண்ண முடியும். நவ் speed is the quantity which shows how fast the body is moving, but velocity is the quantity which shows the speed as well as the direction of the moving body. So what is the difference between the speed and the velocity? Speed is not mentioned the direction of the body, but velocity is mentioned direction of the moving body. Speed is not mentioned the direction of the moving body, but the velocity is mentioned the direction of the moving body. So speed is a quantity which shows how fast the body is moving, but velocity is the quantity which shows the speed as well as the direction of the moving body. The definition, what is the definition of speed? Speed, there are two definitions. Speed is the rate of change of distance. What is meant by rate? Rate is nothing but the term rate is mentioned time taken. So speed is the rate of change of distance or the distance traveled in unit time. Another one definition. Distance traveled in unit time is nothing but speed. So please note it down. It is a scalar quantity because it is not mentioned the direction, only it has magnitude. Then the SI unit of speed is meter per second. So meter for distance, second for time taken. So denominator term numerator la vanduchuna inverse agum. That means s power minus 1. So meter per second speed is equal to, this is the formula, speed is equal to distance traveled by time taken. So once again repeat the definition of speed. Speed is the rate of change of distance or the distance traveled in unit time. It is a scalar quantity. The unit of speed is meter per second or meter second power minus 1. What is the formula for speed? Speed is equal to distance traveled by time taken. Then next one problem for the speed. A sound is heard 5 seconds later than the lightning is seen in the sky on a rainy day. Find the distance of location of lightning given the speed of sound is equal to 346 meter per second. So during the rainy season la lightning இடி இடிக்குதுன்னு வைங்களேன், மின்னல் இடி சத்தம் கேட்குது. மின்னல் வந்த பிறகு 5 செகண்டுக்கு அப்புறம் தான் சவுண்டு நம்ம கேட்குறோம். 5 செகண்ட் லேட்டர் தென் த லைட்னிங் is seen in the sky on a rainy days. Find the distance of location of lightning. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில், எவ்வளோ தூரத்தில் அந்த மின்னல் வந்துச்சு. Given the speed of sound is 346 meter per second. So what is the formula? Speed is equal to distance by time taken. Here find the distance. Distance கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. அப்போ distance is equal to speed into time. So distance is equal to speed into time. Speed of sound is nothing but 346. Time is nothing but 5 seconds. So 346 into 5 is equal to 1730 meter. So this is the answer. Thus the distance of location of lightning is 1730 meter. Once again repeat. Formula is speed is equal to distance by time taken. Now let me find out the distance of location of lightning. That is why rearrange this formulas. Distance is equal to, in the denominator இருக்க time left hand side ல மூவ் பண்ணிடுச்சுன்னா speed into time மாறிடும். So distance is equal to speed into time is equal to, what is the value of speed? 346. What is the value of time? 5 seconds. So 346 into
phi is equal to 1730 meter, 30 meter. Thus the distance of location of lightning is 1730 meter, 30 meter. Then velocity, what is meant by velocity? Velocity is the rate of change of displacement. Speed means rate of change of distance. Velocity means rate of change of displacement. Distance and displacement, what is the difference? Already we discussed. Distance is, it is not mentioned the direction. Displacement, it is mentioned the direction to change the position. So velocity is the rate of change of displacement. It is the displacement in unit time. So note it down. It is a vector quantity. It is a vector quantity. The SI unit of velocity is meter per second. What is the formula for velocity? Velocity is equal to displacement divided by time taken. So once again repeat, velocity is the rate of change of displacement. It is the displacement in unit time. It is a vector quantity. The SI unit of velocity is meter per second. Velocity is equal to displacement divided by time taken. Then acceleration. What is meant by acceleration? So what is the formula for the acceleration? Change in velocity divided by time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity divided by time taken. That means acceleration, it is represent A. Small a is equal to final velocity is represent v. Initial velocity is represent u. So final minus initial, v minus u divided by time is represent t. So what is the formula for the acceleration? Acceleration is equal to a is equal to v minus u divided by t. Next, now let me explain about the acceleration. Consider a situation in which a body moves in a straight line without reversing its direction. From the above equation, if v is greater than u, that is, if final velocity is greater than initial velocity, the velocity increases with time and the value of acceleration is positive. So ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேலேருந்து கீழே போடுறோம், கீழே வந்து ரீச் ஆகும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன இருக்கும், ஹை லெவலில் இருக்கும், பிகாஸ் டியூ டு த கிராவிடேஷன். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப்டு ஃப்ரம் சர்டன் ஹைட். இனிஷியலி வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும், லோ வெலாசிட்டியில், இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட், ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட்னா வெலாசிட்டி இஸ் 0. ட்ராப் பண்ணிட்டோம், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஃப்ரம் certain height to the ground. Ground reach ஆகும்போது velocity, final velocity value is very high. So each and every second velocity is increases. That is why the acceleration is called as positive acceleration. If suppose v is less than u, that means ஒரு ஆப்ஜெக்டை கீழிருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், த்ரோ பண்ணுறேன், த்ரோ இன் எ certain height. ஸோ கீழே வந்து மேலே தூக்கி அடிக்கிறோம். மேலே போக போக என்ன ஆகும்னா அதனுடைய வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபைனலி த வெலாசிட்டி இஸ் 0 ஆகிடும். 0 ஆகிட்டு ஒரு பொசிஷனில் போய் நின்று அகெயின் ரிட்டர்னில் வரும். ஸோ இயர் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் லெஸ் தென் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. இனிஷியலி வெலாசிட்டி வந்து ஹை ஆகும், ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி ஆகும் டியூ டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், புல் அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் சர்டன் ஹைட் மூவ் பண்ண அதனுடைய ஸ்பீட் என்ன பண்ணும், decrease பண்ணிட்டோம். So final velocity is very low compared to the initial velocity. So v is less than u. That is, if final velocity is less than initial velocity, the velocity decreases with time. Up to time, each and every second velocity decrease ஆயிட்டே இருக்கு. And the value of acceleration is negative. And the acceleration is also negative acceleration. It is called negative acceleration. Negative acceleration is called retardation. So please note it down. Negative acceleration is called retardation or deceleration. If the acceleration has a value of minus 2 meter per second square,
we say that deceleration is 2 meter per second square. So meter per second square is the unit of acceleration. So once again repeat the definition of distance, displacement, uniform motion and non-uniform motion, uh, rest and motion. So what is meant by rest? Objects which do not change the position are said to be at rest, while those which change their position are said to be in motion. This is the definition of rest and motion. Next, types of motion. What are the types of motion? There are 4 types of motion: linear motion, circular motion, oscillatory motion, random motion. What is meant by linear motion? Motion along a straight line. What is meant by circular motion? Motion along a circular path. What is meant by oscillatory motion? Repetitive to and fro motion of an object at a regular interval of time. What is meant by random motion? Motion of the object which does not fall in any of the above categories. Next, what is meant by uniform motion? An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time, howsoever big or small these time intervals may be. What is meant by non-uniform motion? An object is said to be non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. Next, what is meant by distance? What is meant by displacement? Distance means the actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called the distance traveled by the body. So it is measured in meter in SI system. It is a scalar quantity having magnitude only. Please note it down. It is a scalar quantity having magnitude only. Then what is meant by displacement? Displacement means it is defined as the change in position of a moving body in a particular direction. It is a vector quantity. Please note it down. It is a vector quantity having both magnitude and direction. It is also measured in meter in SI system. Then next, what is meant by speed? Speed, there are 2 definitions. Speed is the rate of change of distance. So once again repeat, speed is the rate of change of distance, or another one definition, the distance traveled in unit time. The distance traveled in unit time. Next, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. The SI unit of speed is meter per second. What is the formula for the speed? Speed is equal to distance traveled by time taken. Speed is equal to distance traveled by time taken. Next, what is the definition of velocity? Velocity is the rate of change of displacements. Once again repeat, velocity is the rate of change of displacement. It is the displacement in unit time. Another one definition, displacement in unit time. Please note it down. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Then the SI unit of velocity is meter per second. Then what is the formula for the velocity? Velocity is equal to displacement divided by time taken. Once again repeat, velocity is equal to displacement divided by time taken. Then acceleration. What is meant by acceleration? Acceleration is nothing but rate of change of velocity. Acceleration means
rate of change of velocity. Once again repeat, acceleration is nothing but rate of change of velocity. Velocity means rate of change of displacement. So here acceleration means rate of change of velocity is called acceleration. So what is the formula for the acceleration? Change in velocity divided by time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity divided by time taken. So acceleration, what is the symbol of acceleration? Small a is equal to final velocity is represent v, initial velocity is represent u, time it is represent small t. So final velocity v minus initial velocity u divided by time small t is the definition of acceleration. Thank you very much, student.